The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, chapter number 23, text number 17, given by His Grace, Shriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on September 7th, 2011, in Sofia, Bulgaria. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatra Tatra Vinikshipta Nana Shilpa Upashobitam Maha Marakata Stalya Dushtam Vidruma Veribi Tatra Tatra Vinikshipta Nana Shilpo Pashobitam Maha Marakata Stalya Dushtam Vidruma Veribi Tatra Tatra Vinikshipta Nana Shilpo Pabshobitam Maha Marakata Stalya Dushtam Vidruma Veribi Tatra Tatra here and there Vinikshipta placed Nana various Beginning Shilpa by artistic engravings Upashobitam extraordinarily beautiful Maha Marakata of great emeralds Stalya with a floor Jushtam furnished Vidruma of coral Veribi with raised platforms Daisies Translation and purport by Srila Prabhupada. Its beauty was enhanced by artistic engravings here and there on the walls. The floor was decorated, the floor was of emerald with coral daisies. Purport. The present moment, people are very proud of their architectural art, yet floors are generally decorated with colored cement. It appears, however, that the castle constructed by the yogic powers of Kardama Muni had floors of emerald with coral daisies. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganudam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. We're very proud in our modern day world of our so-called advancement. But this is foolish pride. Because we're not that advanced.
Защото ние не сме... We're not spiritually advanced, Ние не сме духовно напреднали. nor are we even materially advanced. И дори материално не сме напреднали. We are advanced in one thing only, Ние сме напреднали само в едно нещо. and that is false pride. И това е фалшивата гордост. So, we should learn how to give up this false pride. Ние трябва да се научим как да изоставим. False pride means I don't want to take instructions. Фалшива гордост означава аз не искам да получавам инструкции. And if you try to show me that I'm not doing my service correctly, I become angry and I go away. И ако ти се опитваш да ми покажеш, че аз не си върша служенето правилно, аз се разгневявам и си отивам. The younger devotees require training from the senior devotees. По-младите преданно отдадени се нуждаят от обучение от старшите преданни. And if they refuse to take instructions from senior devotees, they will never advance in Krishna И consciousness. ако те отказват да приемат инструкции от по-напредналите преданно отдадени, те никога няма да напреднат в Кришна съзнание. And they run the risk of falling down from Krishna consciousness also. И също така се излагат на риска да отпаднат от Кришна съзнание. One should always be eager to take instructions from more advanced devotees. Човек трябва винаги да е много да има силно желание да приема инструкции от по-напред. This is the secret of spiritual advancement. Това е тайната на духовния напредък. Sangat sanjayate kama. One's consciousness is developed according to one's association. Съзнанието на човек се развива в съответствие с общуването, което има. If I only want to associate with devotees who do not correct me, then I will not advance. Ако аз искам само да общувам с преданно отдадени, които не ме коригират, тогава няма да напредвам. I have to be willing to associate with devotees who will correct me for my mistakes. Аз трябва да имам желание да общувам с преданно отдадени, които поправят грешките ми. Because that's how I make progress in Krishna consciousness. И по този начин напредвам в Кришна. Our service must be first class. Нашето служене трябва да е първокласно. As long as our service is 10th class, our consciousness will also be 10th class. Докато нашето служене е десетокласно, съзнанието ни ще е същото. Whatever service we're doing for Prabhupada's mission, it must be first class service. Каквото и служене да правим за мисията на Шрила Прабхупада, то трябва да е първокласно. So if someone can help us to take our 10th class service and transform it into first class service, we should be very happy and eager to take that instruction. И ако някой ни помага да превърнем десетокласно служене, което е 10-ти клас, в първокласно служене, трябва да сме много, да имаме силно желание да приемем тези наследения. So if someone thinks, no, I don't want to take instructions, you're going to tell me I'm doing my service wrong, I will go away. И някой може да си мисли, аз не искам някой да ми казва какво да правя, и ако ти ми казваш какво да правя, ще си отида. Such an attitude is nonsense. Такава позиция, такова настроение е глупо. One has to be humble Човек трябва да е смирен, to take instructions. за да приема инструкции. If one is proud, they can never take instructions. Ако той е горд, той никога няма да... A proud person is very happy to give instructions, Една горда личност е много щастлива, когато дава инструкции. but he's not qualified to give instructions. Но тя не е квалифицирана да ги дава. Only that person who is qualified to take instructions Само една личност, която е квалифицирана да приема инструкции, is qualified to give instructions. е квалифицирана да ги дава. So we should find those humble devotees of the Lord Трябва да намерим тези смирени предани на Бога, who are fully absorbed in serving the mission of the Lord. които са напълно потопени в това да служат на мисията на Бога. We should take all training and guidance from them. Ние трябва да приемаме тяхното водачество и тяхното обучение. How we can become perfect in Krishna consciousness. За това как да станем съвършени в Кришна съзнание. This will make our lives successful. Това ще направи живота ни успешен. This will save us from the cycle of birth and death. И ще ни спаси от цикъла на раждането и смъртта. This will bring us back into direct contact with Krishna himself. Това ще ни отведе отново до пряката връзка с Кришна. Face to face, eye to eye. Лице в лице и очи в очи. We can directly associate with God, Ние можем директно да общуваме с Бога, but not with our anarthas. но не когато сме замърсени. You want to have the darshan of Krishna? Ако искате да видите Кришна, Then you must free your heart of all the dirt.
освободите сърцето си от all the anger, целия гняв, all the greed, алчност, all the madness, лудост, all the illusion, илюзия, all the envy. завист. This must be completely purged out Трябва напълно да се пречисти. by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All this dirt will be cleansed out of the heart. Трябва цялото мърсотия да се изчисти от сърцето. And then we can become situated in our eternal constitutional position, За да се установим в нашата вечна изначална позиция. as confirmed by Lord Chaitanya. Както се потвърждава от Бог Чайтания. Jivara Sarupahai Krishnara Nichidas. The constitutional position of the living entity is that he is the eternal servant of Krishna. Изначалната позиция на живото същество е, че той е вечен слуга на Кришна. So let us take advantage of this process. И затова нека се възползваме от този процес. Let us come out of the darkness of ignorance. Нека да излеземе от мрака на невежество. Come reinstated in our constitutional glory as eternal spiritual beings, И да се установим отново в нашата изначална слава като духовни същества. instead of remaining rogues in this material existence. Вместо да оставаме разбойници тук в материалното съществуване. That is our Krishna conscious process. Това е нашия процес на Кришна съзнание. We hope you will take it seriously. Ние се надяваме, че вие ще го възприемете сериозно, It's not some kind of a joke. а не като някаква шега. This is what will bring you out of the cycle of birth and death. Това, което ще ви изведе отвъд цикъла, Bring you back to your eternal identity as Krishna's servant. отново във вашата вечна самоличност като слуга на Кришна. So take this process very seriously Така че приемете този процес много сериозно, as your only duty in life. като ваш единствен дълг в живота. So I can ask you if there's any questions. Сега има ли въпроси? В началото ставаше въпрос за преданни, които не могат да приемат инструкции. Понякога начинаещите преданни идват с настроение те да дават инструкции, не да получават инструкции. Искам въпросът ми и от двете страни, поглеждане и от двете страни, т.е. един начинащ преданен, който се държи така с фалшиво его, с гордост, как трябва да реагира, когато забележи тези признаци в себе си, и обратното, когато някой е поставен от другата страна, когато вижда като преданен, трябва ли да смирено да приема всичко или просто да му каже? When a new devotee sees in himself this anger, greed, that his unwillingness to take instruction, how should he react to this? It's the mind that's in the way. Това е ума, който пречи. It's the mind that's giving you all this garbage. Ума, той стоварва върху тебе целият този буклук. So you have to become expert at ignoring your mind. И трябва да станеш експертен в това да не забелязваш ума си. It's like the parent may take the small child to the grocery store. Както един родител, който отвежда детето си в магазина. In the checkout line, there's so many different types of candies there, you see. И там има различни бомбони. And the child says, I want that candy. And they start crying and screaming, I want that candy, I want that candy. И детето казва, аз искам това бомбон, и почва да вика и да плаче. So the parents know that can't Jai Shishi Gonitai Jagannath Baladev Subhadra Sadbhuja Ki Jai. The parents know that candy is not good for the child. Обаче родителя знае, че бомбона не е хубава за детето. So no matter how much that child cries and screams, they're not going to let the child have the candy. И няма значение колко детето плаче, той не му дава да вземе бомбона. So your mind is like a little child, that's all. И ума е като малко дете. You have to be like the parent. А ти трябва да си като родител.
You only give the mind what it needs, and that is Krishna consciousness. Единственият подарък, от който ума се нуждае, това е Кришна съзнание. When the mind starts crying for some candy, you just say, no, you can't have it. Just be quiet. Когато умът започне да плаче за някакъв бомбон, when the mind starts getting in your way, you have to just discipline the mind. My dear mind, why are you doing this? Don't you know you should just be Krishna conscious? Казваш му, не може да имаш това. Трябва да си Кришна съзнат. There's a nice bhajan in this connection by Govinda Das. Има много хубав баджан в тази връзка от Говинда Дас. Bhajahure mana Shri Nandanandana Abhayachara Nara Vindare. What's the next line? Durlabha Manava Janama Satsange Tarae Bhava Sindure. My dear mind, simply engage yourself in the devotional service of the divine son of Nanda Maharaj. Мой скъпи умен, просто се ангажирай в предано служене на божествения син на Нанда Махарадж. Abhayachara Nara Vindare. So you simply take shelter of those lotus feet of the son of Nanda Maharaj, you see. That's all, my dear mind. So the mind may object, well, what's there to do? And I have no engagement there. What does that mean anyway? I have nothing to do in that lotus feet. What can I do there? Ума може да спори, че аз нямам какво общо имам аз с тези лотосови нозе. So Govinda Das, he has a verse about that also. Говинда Дас има и друг стих, който засяга този проблем. Shavana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyade Pujana Saki Jana Admani Vedana Govinda Dasa Vilasare. My dear mind, all you have to do is hear about Krishna, chant about Krishna, remember Krishna, pray to Krishna, etc. Всичко, което трябва да правиш е да говориш за Кришна, да слушаш за Кришна, да помниш Кришна, да служиш на Кришна и така нататък. So in this way, you just have to engage the mind in Krishna consciousness. И така трябва да ангажираш ума си в Кришна съзнание. Every time it brings up some nonsense, you just neglect it. What are you doing, you rascal mind? Stop this nonsense. И всеки път, когато той предлага някаква глупост, ти му казваш, а не е хубаво, което правиш. The mind is like a poisonous snake. Умът е като една отровна змия. You have to cut out the fangs. Трябва да извадиш зъбите. So the mind can no longer bite you. Така че умът да не може повече да те хапи. Engage the mind. It's like those, in India they have those snake wallas. They charm the snake and they use the snake for earning a livelihood. Както в Индия има тези укротители на змии, които по някакъв начин змията и си изкарват хляба с това. You must charm the snake of your mind. Така че ти трябва да тренираш змията на своя ум. Simply you engage it in Krishna service. И да я ангажираш в служба на Кришна. All right? Any other questions? Yeah. Her question has a second part. Okay. When a senior devotee sees a devotee in such neophyte condition, what must the senior devotee do with such devotee? If the senior devotee sees a junior devotee and having difficulty, it's their duty to be merciful and to help that poor junior devotee become fixed up. Когато един напредно отдаден види такъв начинаш предано отдаден, той трябва да е милостив и да му помага да напредне. Seniority means responsibility. Да си старши предано отдаден означава да си отговорен. So the senior devotee has to take the responsibility. Otherwise, he's not really a senior devotee. Така че един напредно предано отдаден трябва да е отговорен, иначе той не е напреден. Anyone who is not willing to help a junior devotee to advance, they're not really a senior devotee.
Всеки един, който няма желание да помага на един начинащ предан отдаден да напредва, той всъщност не е напреднал. The real senior devotee is the one who is actively helping the junior devotees to advance in Krishna consciousness. That's the real senior devotee. Истински напредналият предан отдаден е този, който помага на по-начинащите предан отдадени да напредват. Any other questions? Go back to him. Никога не създава безпокойство от другите живи същества. Ако един старши предан рискува да създаде безпокойство от някой друг предан, като го поправи, тогава всъщност кое е по-добре, да го поправи или да не го поправи? We know that the senior devotee does never invoke disturbance in the mind of the other living entities. And when a senior devotee corrects a junior devotee, risking that he will disturb the mind of that junior devotee, what is to be done then? The junior devotee should never become disturbed in the senior devotee instruction. Един начинаш предан отдаден не трябва никога да се безпокои, когато по-напредно предан отдаден го инструктира. Even if the senior devotee is very disturbed. Дори ако този напредно предан отдаден е много го безпокои. The junior devotee should pacify the senior devotee by smiling face, sweet words, and a loving mood. Начинащият предан отдаден трябва да успокои този напредно предан отдаден с усмихнато лице, любезни думи и настроение на служене и с любов. Any other question? Мой въпрос е пълен с вчерашната лекция с учените, която става въпрос, че хората са с ниско съзнание и как да развием състрадание към тях. How do we develop compassion to the people who are with? Who are what? Who are in animal consciousness? How to develop compassion for those persons who are in animal consciousness. Well, the first thing is you can remember how hellish it was when you were in animal consciousness. Първото нещо е да си спомняш колко ужасно е било, когато ти си бил с такова съзнание. You were previously in animal consciousness, weren't you? Were you happy? Or were you miserable? Yeah. So just remember your own miserable condition. And that way you can feel sorry for others. Просто си спомни твоето нещастие в това състояние и тогава ти ще почувстваш състрадание към другите. Don't be fooled by their so-called happiness. Не се заблуждай от тяхното така наречено щастие. Everybody is suffering in this material world. That's the Всеки страда в този материален свят. Any other questions? Yeah. What Krishna says in Bhagavad Gita that when you realize that knowledge, you will be indifferent for all that you have to hear and for everything that you will have to hear. Yeah. What does that mean? Yeah, that means that there's so many Vedic injunctions about this thing and that thing. Моят въпрос е, че Кришна в Бхагавад Гита казва, че когато реализираш това знание, ти ще станеш безразличен към всичко, което си чул и към всичко, което ще трябва да чуеш. Vedic literature is full of all kinds of flowery descriptions of how you can achieve the heavenly kingdom. Ведическата литература е пълна с всякакви такива много цветисти слова, как можеш да достигнеш небесното царство. But once you take to Krishna consciousness, но човек трябва да се заеме с Кришна съзнание. You will not care for these flowery descriptions of the Vedas. А не да се
повлича по тези цветисти описания на ведите. Because you realize that every single position within this material world is a position of suffering. Защото ти осъзнаваш, че всяка позиция в този материален свят носи страдание. If even the place is Brahma, the topmost planet, is a place of suffering, then what do you speak of the other planets? Дори планетата на Брама, най-висшата планета, е място на страдание. Какво да говорим за останалите планети? Any other questions? Yeah. Вчера на лекцията, мисля, че вечерната лекция беше, чух, че някой, който има посвещение, бахта, който има посвещение и изпада с тези принципи, и напълно се отдава на своя духовен учител, със сигурност ще се върне в духовния свят в този живот. Това е моят въпрос, дали е така. The question is, she heard yesterday in the lecture that a devotee who has initiation and follows the 4 regulative principles and chants 16 rounds will return even now back to Godhead. What does that mean? What was stated by Prabhupada is upon the day of initiation, they become deathless. Това беше изявление на Шрила Прабхупада, че от мига на посвещението те започват тяхното безсмъртие. Doesn't mean you immediately leave the material world and go to the spiritual world. It doesn't mean that. Това не означава, че ти веднага напускаш материалния свят и отиваш в духовния. It means now you are living in your eternal spiritual identity. Това означава, че сега ти живееш в своята вечна духовна идентичност. For some time you will maintain your material body. За известно време ти ще поддържаш материалното си тяло. But you're no longer identified with it. You're simply using it as an instrument for Krishna. Но ти вече не се идентифицираш с него, а просто го използваш като инструмент да служиш на Кришна. From the day of initiation, now you are living in you're living and acting in your spiritual body. От деня на посвещението ти вече действаш и живееш в своето духовно тяло. And the material body is just a covering, just like you wear a jacket over your body. You wear your material body over your spiritual body. That's all. Материалното тяло е просто дреха, което покрива това духовно тяло. Is that clear? Така ясно. Въпросът ми беше дали този живот, дали в този си живот, дали със сигурност дали този си живот ще се върне. The question was if it is sure that it will happen in this lifetime. If you take initiation and you follow the initiation vows strictly without deviation, you will actually be living in your eternal spiritual body from the very day of your initiation. Absolutely. Ако ти приемеш guaranteed by Prabhupada. Посвещение и спазваш това, което си обещава на посвещението, ти живееш в духовното си тяло от самия миг на посвещението. Това се гарантира от Шрила Прабхупада. Any other questions? Други въпроси? Is that it? Okay, we'll stop here. Thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.